Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Yeah, morning, sir. Good morning, sir. very good morning. Good morning, sir. So let us begin with a recap of the main points that we discussed in the previous class. You will remember that in the previous class we had discussed a story. Remember that story? It is the story of the 6 blind men and the elephant. Remember that? Everyone remembers it? Yes, sir. Right. Yes. So it is. We have looked at the story from a different perspective. In our childhood, when we learned the story, it was as a moral that we have to have a proper understanding of things. That it was with that purpose that we learned the story. But here, we are looking at it from a language perspective, where we try to see the different kinds of words that make up language. So in this exercise of the story, we have focused on 3 different kinds of words. One is naming words, the other is reference words, and the third is descriptive words. Okay, so one is naming words. For example, we have men, elephant, the lady, Sarah, etc. They are all naming words, or the parts of the elephant. They are also naming words. For example, the tusk, the trunk, the leg, the tail. These are all naming words. That is the first category of words that we learned. And then we also learned that there are a second category of words. For example, when we say the elephant, in the next sentence, we don't repeat the elephant again. Instead of saying the elephant, we either say it or he. Okay, so these are the reference words because it refers to something. Refer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചിപ്പിക്കുക. മുമ്പേ പറഞ്ഞ എന്തിനെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. Or another word can be indicate. It indicates, it refers to something that has been said before. For example, I say, this is an elephant. It has a tusk. അവിടെ it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? Elephant. This is an elephant. Elephant. Yes. Yes, yeah. So it is an elephant എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ it elephant ആണ്. But in another sentence, if you look at this sentence here, there was a European lady among the spectators. There was a look at the highlighted sentence on the screen. Among the spectators, there was a European lady named Sarah. പിന്നെ വീണ്ടും സാറ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം she went and told the story to all her friends. അവിടെ 2 വാക്കുകളുണ്ട് റെഫറൻസ് വേർഡ്സ്, ഷീയും ഹെറും. What does she and her refer to? Sarah. Sarah. So yes, instead of repeating Sarah, we have some other words which stand in place of that naming word. Such words which stand in place of naming wordന് പകരം, വാക്കുകൾക്ക് നാമപദങ്ങൾക്ക് പകരം നിൽക്കുന്ന മറ്റു വാക്കുകളെയാണ് റെഫറൻസ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So these reference words are easy to utter. Instead of saying Sarah again and again, instead of saying elephant again and again, I can just say he or it. Similarly, instead of saying Sarah again and again, I can just say she or her. So such words are called reference words. And the third set of words we found are descriptive words. ഇതാണ് ഈ എക്സസൈസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ. In describing words, because we said that the elephant is a huge animal. So huge is a descriptive word. Large is a descriptive word. Blind is a descriptive word. Okay, can you find some other words that we found in the story?
European lady. European, very good. European. European is a descriptive word. Then when talking about the tusk of the elephant, there was a reference to the tusk of the elephant. And he said that it is sharp. Okay. It is sharp. So sharp is a describing word. Then describing the trunk, long and rubbery. Long and rubbery, both are describing words. Long is a descriptive word. Rubbery is also a descriptive word. So similarly, we have many the largest number of words here are the descriptive words. For example, big, flat, talking about the ear of the elephant, big and flat, they are describing words. Okay, so they talking about the body of the elephant, high and wide. High and wide are describing words. So similarly, we have so many describing words here. So these are the three sets of words that we learned in the last class. Today we will do another exercise. We will use the third set of words, that is describing words, to describe certain pictures that will be shown on your screen. We will see some pictures and you have to describe those pictures. Okay. And to describe these pictures, there are some set of words which are given in a word mirror. Okay, these are the words which you can use to fill up or describe those pictures. Let me see whether I can copy this into the chat box. Then it will be easy for you. These are the words we have to use. So you can use two words each to describe each picture. ഓരോ പിക്ചറിനും രണ്ട് വാക്ക് വീതം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ സെലക്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. Okay. So whose is the first picture? First picture ആരാണ്? Amir Khan. Amir Khan. What is he? Actor, popular actor. Yes, very good. So you can use that word. He is a popular actor. He is a popular actor. So that is how we use describing words. He is a popular actor. Can we use some other word? Handsome. Yes, very good, Sia and Shrishma. He is a handsome actor. Okay, he is a handsome actor. Very good. Next one, I think it is the picture of a doll. How will we describe this doll? You have to say it as a sentence. This is or it is. Using any of these words in the chat box. Graceful dance. Yes, it is a graceful doll. Doll. It is a graceful doll. It is a graceful doll. Okay, then another word. Can use two words. It is a graceful doll. It is a beautiful doll. It is a beautiful doll, but you have to use the words here. Listed here. I think beautiful is not listed there. Surya, I couldn't hear you. Dancing doll. Dancing doll is okay, but here the dancing is not there. Listed. Ee thanna listed. Yes, one person. Elegant patum. Ee thanna list na nammal idana. Yes, Anjana Sunil Kumar, it is elegant. You can use elegant. E list namukku use cheyam. Elegant use cheyam. You can use expensive also. It is an expensive. It is an exuberant
doll. Exuberant means wonderful. Exuberant means wonderful. So that's the meaning of exuberant. Yes, Shrishma. Okay, so let us move on to the next picture. The next picture is the picture of, what is that? On the left hand side? Knife. It is a knife. It is a knife, Shrishma. Yes, yes, Aishwarya. So it is a knife. So how do you describe that knife? Sharp. So you have to say it in a full sentence. How do you say that? This is, this is, A sharp knife. this is a sharp knife. And one more is there. Dia has already put it in the chat box. Dia, how do we say it in a sentence? Dia has put it in the chat box. Dia, can you say it in a sentence? എങ്ങനെയാണ് സെന്റൻസിൽ പറയാത്? This is a curved knife. Very good. This is a curved knife. This is a curved knife. Okay, on the next right hand side of this picture, what is the picture of? Is the picture of a Lion. lion? Yes. Yes. How? Which are the two words which you can take from this list? Sharp relief. Ferocious. Ferocious. It is a ferocious lion. It is a ferocious lion. Then another word. Very good, Shrishma. So it is majestic. It is a majestic animal. So that's how you say it in a sentence. It is a majestic animal. What kind of animal? It's a majestic animal. So that is how we describe the lion. Okay, the next picture. What is that? എന്തിന്റെ picture ആണത്? Cabbage. Cabbage. Very good. Yes, Sri Lakshmi. It is cabbage. It is cabbage. Huh? What is a cabbage? It is a vegetable. Okay, so how do you describe it? It is a leafy vegetable. It is a leafy vegetable. It is a leafy vegetable. Okay, one more word. Nutritious food. It is a nutritious vegetable. It is a nutritious vegetable. It is a nutritious vegetable. ക്യാബേജ് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ അത് നല്ലതാണ്. സോ what kind of food should we choose? Should we choose tasty food or nutritious food? Nutritious food. Nutritious food. Okay, tasty food കൂടുതൽ കഴിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ടേസ്റ്റിന് കുറച്ച് കഴിക്കാം, but we should prefer to have nutritious food, because then your body will be healthy. You can remain healthy for a long time. അസുഖം വന്ന് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. So we have to choose nutritious food. So tasty food കുറച്ച് കഴിക്കാം ടേസ്റ്റിന്. So we should not take too much of tasty food. You should take more nutritious food. Leafy vegetables are considered to be the best kind of food. Leafy vegetables, ഇലക്കറികൾ, ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും പറയുന്നത്. Okay, so these are the two words which we can use here. This is cabbage is a leafy vegetable. Cabbage is a nutritious vegetable. Very good. Okay, the next picture. എന്തിന്റെ പടമാണത്? Cloudy sky. Yeah. What is cloudy? എന്താണ് cloudy ആയിട്ടുള്ളത്? എന്താ? Sky. Sky. So this is the picture of a sky. So the sky is
cloudy, or as Ardra has said, the sky is dark in color. The sky is dark in color. So these are the two words that we can take from the list. The sky is dark in color. The sky is cloudy in appearance. The sky is cloudy in appearance. Can you identify this person? Mother Teresa. Mother Teresa. Mother Teresa. Yes, it is none other than exactly. It is Mother Teresa. Which are the words, two words, which you can describe Mother Teresa? So we will begin with Mother Teresa. Mother Teresa is, how do you complete? Yes, Mother Teresa is a compassionate. Mother Teresa is a compassionate. Mother Teresa is a popular. Mother Teresa is a graceful. എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും? Mother Teresa is an elegant. ലാസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? Mother Teresa is a compassionate. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇനി ആ നെയിമിംഗ് വേർഡും കൂടെ വേണ്ടേ? ഇപ്പോഴല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. Mother Teresa is a compassionate. പിന്നെന്ത് വരണം അവിടെ? Mother Teresa is a compassionate എന്ന് മാത്രം മതിയോ? Woman അല്ലെങ്കിൽ lady. Yes, Mother Teresa is a compassionate woman. Mother Teresa is a compassionate lady. Mother Teresa is a compassionate mother. Mother Teresa is a compassionate saint because she was also made a saint by the Catholic Church. Mother Teresa is a compassionate saint എന്ന് പറയാം. Mother Teresa is a compassionate woman എന്ന് പറയാം. Okay, these are the words that we can use to describe. It's compassionate എന്ന് പറയാം. Mother Teresa is a graceful എന്ന് പറയാം. Mother Teresa is a popular എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വേറൊരു വാക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് about her appearance. കമ്പാഷനേറ്റ് കൂടാതെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് about her face, about her skin. Yes, Mother Teresa has a wrinkled face. Okay, that is one word we can. Yes, she has got wrinkled skin. Mother Teresa has got wrinkled skin. Wrinkled എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞത്, ചുളിവുകൾ വീണത്. ഓക്കെ, wrinkled skin. That is very good. Okay, what kind of a, who is the next picture? She is a Dancer. Dance. she is a dancer. She is a dancer. Which are the two words that we can use here? Dark. She is a, it is a, okay, she is a dark, the image one second, I lost the connection. She is a popular. She is a popular dancer. She is a Graceful she is a dancer. graceful dancer. The dark എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെന്റൻസ് ഒന്ന് മാറ്റണം. The picture is dark എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ the image is dark എന്നോ എന്തെങ്കിലും പറയണം. Okay, she is a graceful dancer. She is a popular dancer. ഇനി ഡാൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇതൊരു ഡാൻസ് ആണല്ലോ. So the dance is elegant, or the dance is graceful. Very good. The dance is elegant, or the dance is graceful എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
So we continue. Okay, there are two images here. What is the first image? Bike. Bike. Exactly, it is a bike. What kind of a bike is it? Extend. Very good, it is an expensive bike. One more. Yes, expensive is okay. വേറെ ഒരു വാക്കും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? Sporty bike, very nice, very nice. So many people have put the answer. Sporty bike. This is a sporty bike. So these are the two words which we can use for this bike. It is a sporty bike. This is a sporty bike. Okay, and the next picture everybody might like because it is the picture of a Cake. Cake. So yes, everybody identifies and likes cakes. Very good, Ardra. It is a creamy cake. It is a creamy Delicious. cake. It is a delicious cake. Delicious cake. So it is a delicious cake. It is a creamy cake. ഈ രണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേർഡ്സും നമുക്ക് ചേർത്തും പറയാം കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രീമി ഡെലീഷ്യസ് കേക്ക്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രീമി ഡെലീഷ്യസ് കേക്ക്. അങ്ങനെയും പറയാം. So this is a creamy cake. This is a delicious cake. It is a creamy delicious cake എന്ന് ഒരുമിച്ചും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So these are describing words. Okay. We have, I think we have just two more in this. What is the first picture of? Jacket. This is a jacket. Very good. This is a jacket. This is also called a. It's also called as a sweater. Yes, this is a full-sleeved jacket. This is a woolen jacket. Okay, very good. We can say it together with this is a full-sleeved woolen jacket. As Rajalakshmi has typed it, you can also say it like that. It is a full-sleeved jacket. It is a woolen jacket, or together. This is a full-sleeved woolen jacket. Okay. The last one, നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളതൊന്നും ആവില്ല പിക്ചർ. എന്താണ്? It is a picture of a Book. book. അതിനെ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Very good. It is an informative book. Informative book. ഐ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേറൊരു വാക്ക് പറ്റും. Yes, yeah, it is interesting book. So it is an interesting and informative book. It is an interesting and informative book. Okay, and it is an interesting book. It is an informative book. ചേർത്തും പറയാം. It is an informative and interesting book, or it is an interesting and informative book. Okay, so these are the kinds of words that we use to describe things, we describe people, we describe places, we describe so many things using such descriptive words. So they describe situation, people, places, etc. Okay, so let us move on. So these were the words that we used. Mirror. So that's what they wanted us to do. We have used all the words in this mirror. ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്? ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത വാക്കുണ്ടോ? എല്ലാ വാക്കും ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ? Jovial. ജോവിയൽ. യെസ്, ജോവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി എന്നാണ്. You can use that to describe that doll. It is a jovial doll. Jovial doll. Happy doll. In a majestic, you can use with lion, and ferocious also is used with lion. Yes,
Ferocious land. It is a ferocious land. Ferocious land. I think we have used all the other words. So let us now move on to the next activity. Activity 4. So read the sentences from the passage carefully. Some sentences are given here. So read it carefully and say whether the explanations given are true or false. One question, the first one as example is, what is an elephant? An is used before elephant because the word elephant starts with a vowel sound. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? True or false? True. 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 It is true. It is true. True. So, yes, yes, everybody says it is true. So this is a rule in the English language. Very good. So this is a rule in the English language that if a vowel sound follows, we should use an. Or if it is a consonant sound, what are vowel sounds and consonant sounds? മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ അതിനെ? മലയാളികളല്ലേ? മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ വവൽ സൗണ്ട്സിന്, കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സിന്? അക്ഷരങ്ങളില്ലേ? എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണം. വ്യഞ്ജനാക്ഷരം. സ്വരാക്ഷരം. സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ. സ്വരങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ, വേറൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ സ്വരം എന്ന് പറയുമല്ലോ. ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വരം എന്ന് പറയാം. ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അക്ഷരം. സ്വരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ചാരണം. വേറൊരു സ്ഥലത്തും പറയും. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സ്വരം. സ്വരം നന്നാവുക. യെസ്, മ്യൂസിക്. സോ സ്വരങ്ങൾ എന്ന് അർച്ചന, ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. സ്വരങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വവൽസ് ക്യാൻ ബി സങ്. വവൽ സൗണ്ട്സ് പാടാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്വരം എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല. പാടി നോക്കിയാൽ അറിയാം. സ്വരങ്ങൾ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഊ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സ്വരങ്ങളാണ്. ആ, ഊ, ഈ ഒക്കെ സ്വരങ്ങളാണ്. എനിക്ക് ആ എന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് പാടാം, ഊന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് പാടാം, ഈന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് പാടാം. പക്ഷെ ക, ഖ അല്ലെങ്കിൽ ച, ട എന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് പാടാൻ പറ്റില്ല. പാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ക എന്നുള്ളത് കേൾക്കും, പക്ഷെ പിന്നെ സ്വരങ്ങളെ കേൾക്കുള്ളൂ. പാടി നോക്കാം. ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ കേൾക്കണത് തുടർച്ചയായിട്ട്? തുടർച്ചയായിട്ട് ആന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുക. തുടക്കത്തിൽ മാത്രം ക എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കും. സോ കാന്ന് പാടുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മാത്രം ക എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കും, പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് ആന്നുള്ള വവൽ സൗണ്ടാണ്, സ്വരങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വവൽ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്വരങ്ങളും വ്യഞ്ജനങ്ങളും. വവൽ സൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി സങ്. വവൽ സൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി സങ്, പാടാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് സ്വരാസ്. കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് കനോട്ട് ബി സങ്. കാരണം അതിനൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ്. ആ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ബോത്ത് ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ടു ക്രിയേറ്റ് മ്യൂസിക്. അപ്പോൾ ഈ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ആർ കോൾഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. എയും ആനും ഒക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. എത്ര ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? Articles. എത്ര ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്? There are 3 articles. Which are they? Yes, Rishma. There are 3 articles. Which are they? A, an, and the.
Okay, very good. A, an, and the. So, A and an are used called, they have a name which begin with D. അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ്? അല്ല, ദനെ വിളിക്കുന്നത്, ദ ഈസ് കോൾഡ്, ഓക്കെ, ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് എന്ത് തരം ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് പറയാ? DEF വെച്ച് തുടങ്ങണം. ദനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. ദ ഈസ് കോൾഡ് എ There is called what kind of article? DEF. DEFI. Definite article. Exactly, definite article. Definite article എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ ഐ സേ ദ ആപ്പിൾ ആൻഡ് വെൻ ഐ സേ ആൻ ആപ്പിൾ, ഇതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന് ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്, മറ്റേത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. ദ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക ആപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയും മറ്റു ഫ്രൂട്ട്സുകളുടെ ഇടയിലെ ആപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആൻ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആപ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡെഫിനിറ്റ്, കൃത്യത ഇല്ല. സോ എ ആൻഡ് ആൻ ആർ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനും തുല്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥവും തുല്യമായിട്ടുള്ള വിലയുമാണുള്ളത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഫോളോസ്. ആപ്പിൾ എന്നുള്ളതിൽ വവൽ സൗണ്ട് ആണ് തുടങ്ങുന്നത്, ദെയർഫോർ വി യൂസ് ആൻ. ആപ്പിൾ എന്നതുള്ളത് വവൽ സൗണ്ട് വെച്ച് അല്ല തുടങ്ങിയെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി സേ എ മാംഗോ. സോ ആൻ ആപ്പിളും എ മാംഗോയും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, തീർച്ചയില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ആപ്പിളിനെയും മാങ്ങയെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് വി യൂസ് ആൻ ബിഫോർ ആപ്പിൾ ബിക്കോസ് ആപ്പിൾ ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ വവൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് മാംഗോ ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സൗണ്ട് ആണ് നോക്കുന്നത്. വി ഓൾവേസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഫോളോസ് ആൻഡ് നോട്ട് അറ്റ് ദ ലെറ്റേഴ്സ്. സോ ലെറ്റർ അല്ല, ഒരു എ എന്ന ലെറ്റർ അവിടെ വന്നത് കൊണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എം എന്നുള്ള ലെറ്റർ അവിടെ വന്നത് കൊണ്ടല്ല, എന്നുള്ള സൗണ്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ലെറ്റേഴ്സ്. അവിടെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല, പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നതെന്നനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വെൻ വി ഗോ എ ലിറ്റിൽ ഫോർവേഡ് ഓൺ ദിസ് activity. In the same activity we will learn this. So that is the basics of this. What is an elephant? An is used before an elephant because the word elephant starts with a vowel sound. അപ്പോൾ ഈ ആൻ, എ, ആൻ ആൻഡ് ദ, ഇതും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേർഡ് തന്നെയാണ്, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ്. ഏത് എലിഫന്റ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ്. They are also descriptive words. An elephant is like a snake. ആദ്യം എലിഫന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ സ്നേക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. So there is an explanation which is given there. A is used before snake because the word snake starts with the consonant sound s. A is used before snake because the word snake starts with the consonant sound s. S അല്ല, s. ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ എസ് ആണ്, സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. Is it true or false? True. That is true. That is correct. Yes, it is true. Here we come to the important rule, the third point. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. So we are looking at the sounds and not the letters. Among the spectators, there was a European lady named Sarah.
It is wrong to use A before European because the word European starts with a vowel letter. അപ്പോൾ ഈ ഉപയോഗിച്ചത് തെറ്റാണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Among the spectators, there was a European lady എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ? ഓക്കെ, സംശയമായി അല്ലേ? സംശയമായോ? Is it confusing? Confusion ഉണ്ടോ? It is a right sentence. Why is it right? The sentence is correct because A അല്ലെങ്കിൽ an use. Yes, Shrishma. യു എന്നല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ പറയുമ്പോൾ. യെസ്, യ എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉ എന്നുള്ള വവൽ സൗണ്ട് വരുന്നത്. യ എന്ന ശബ്ദം മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും യ എന്ന ശബ്ദം വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? സ്വരങ്ങളിലല്ല വരുന്നത്. സ്വരങ്ങളിൽ ആ ഈ ഊ ഒക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ സ്വരങ്ങളിൽ. വ്യഞ്ജനത്തിലാണ് വരിക. യ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദി കാറ്റഗറി, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കം അണ്ടർ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട്സ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൗണ്ടാണ് നോക്കേണ്ടത്, ലെറ്റർ അല്ല നോക്കേണ്ടത്. ഇംഗ്ലീഷിലെ ലെറ്റേഴ്സ് പലതും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, നമ്മൾ എഴുതുന്നതും വായിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ വവൽ ലെറ്റർ വി കനോട്ട് യൂസ് ആൻ. ലെറ്റർ വവൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. സോ സൗണ്ട് ഇസ് യ. If it was pronounced as European എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can say there was an European lady. പക്ഷെ യൂറോപ്യൻ എന്നല്ല നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. യൂറോപ്യൻ എന്നാണെങ്കിൽ ഊ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്, വവൽ സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആൻ യൂറോപ്യൻ വുമൺ, ആൻ യൂറോപ്യൻ ലേഡി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ യു എന്നായതുകൊണ്ട് യ എന്ന വവൽ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, യ എന്ന വവൽ സൗണ്ടാണ് വരണത്. ഇതാണ് സൗണ്ട്, യ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വി യൂസ് എ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് ടു യൂസ് എ ബിഫോർ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? റോങ് ആണോ ആ സെന്റൻസ്? അല്ലല്ലോ. ട്രൂ. യെസ്, ദ സെന്റൻസ് ഇസ് കറക്റ്റ്. പക്ഷേ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് ടു യൂസ് എ ബിഫോർ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൾസ് ആണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് എ ബിഫോർ യൂറോപ്യൻ. ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ടു യൂസ് എ ബിഫോർ യൂറോപ്യൻ. ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. യെസ് സർ. So this is false. Answer false ആണ്. It is wrong to use a before European because the vowel European, the word European starts with a vowel letter എന്ന് പറയുന്നത് false ആണ്. Okay, very good. Okay, continue further. So we will explain it further. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു because there aren't many responses. So I will explain it a little further. അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് explanation. It is not the letter. But the sound that matters. European starts with the consonant sound y. So now tell me, is it a or an European? So they will say a European. Can you give me 3 words which start with a vowel letter but which has a consonant sound, and 3 which start with a vowels a consonant letter but has a vowel sound? Okay, some examples are given there. ഈ വാക്ക് നമ്മൾ സ്കൂളിലും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. How is this word pronounced? How do we pronounce this word? Honest.
Yes, we write it as honest, but we pronounce it as honest. എച്ച് തുടക്കത്തിലുള്ള എച്ച് സൈലന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് we say ഈ സെന്റൻസ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? It is true, it is correct. കറക്റ്റ് ആണ്. എന്താ കാരണം? സൗണ്ടിങ് ഓ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. സത്യസന്ധൻ എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ്. സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ലെറ്റർ അല്ല. ലെറ്റർ എച്ച് വെച്ചാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ലെറ്റർ അല്ല നമ്മൾ എയും ആനും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, സൗണ്ട് ആണ് നോക്കുന്നത്. സോ സൗണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓണസ്റ്റ് മാൻ എന്നാണ് പറയാം. HONEST എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ഓണസ്റ്റ് എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. വി ഓൾവേസ് പ്രൊനൗൺസ് HONEST ആസ് ഓണസ്റ്റ്. സോ ഓ എന്ന വവൽ സൗണ്ട് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ഗാന്ധിജി ഈസ് ആൻ ഓണസ്റ്റ് മാൻ, ബിക്കോസ് വവൽ സൗണ്ട്സിന് മുമ്പ് ആൻ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗാന്ധിജി ഈസ് ആൻ ഓണസ്റ്റ് മാൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് university? This is A ആണോ ആൻ ആണോ? വെരി ഗുഡ്. ദിസ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. യൂറോപ്യൻ പോലെ തന്നെ ലെറ്റർ യു ആണെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നല്ല പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. യ എന്ന ശബ്ദമാണ് വരുന്നത്. യ എന്ന ശബ്ദം ആദ്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് യ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഊ വരും. അതിനാണ് യു എന്ന് വായിക്കുന്നത്. യു എന്നുള്ളത് ശബ്ദം തുടങ്ങുന്നത് യ എന്ന കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് വെച്ചായതുകൊണ്ട് വി പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് ആസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വവൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷിലെ വവൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത്? യെസ്, ഇതാണ്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എ ഇ ഐ ഒ യു ഇത് വവൽസ് ആണ്, വവൽ സൗണ്ട്സ് അല്ല. ഓക്കെ, വവൽ സൗണ്ട്സ് അല്ല. വവൽ സൗണ്ട്സ് 20ഓളം ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് നമുക്കത് പഠിക്കാം. ഇത് വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, സൗണ്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലെറ്റർ കണ്ടതുകൊണ്ട് ചാടി കയറി നമ്മൾ അവിടെ ആൻ ഇടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇത് വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്, വവൽ സൗണ്ട്സ് വേറെയാണ്. ഓക്കെ, വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 വവൽസും 21 കോൺസണൻസും ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക്കലാണ്, അക്ഷരമാലകളാണ്. സൗണ്ട് വേറെ, ലെറ്റേഴ്സ് വേറെ. ഓക്കെ, സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ്, ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു കാരണം. യു എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ അതൊരു വവലാണല്ലോ, പക്ഷെ വവലാണ്, പക്ഷെ വവൽ സൗണ്ട് അല്ല. സോ you have to be careful about this. Okay, the next one is this. അതറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അറിയണം. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് എയർ. യെസ്, സോ ഇറ്റ് ഷീ ഈസ് ആൻ എയർ ടു ദ കിങ്ഡം. ആൻ എയർ ടു ദ കിങ്ഡം. ഹ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് ഇതാണ്.
ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വേറെയാണ്. ഹെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മുടി. മുടി. യെസ്. മറ്റേ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹെയർ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവകാശി. സോറി, ഐ ലോസ്റ്റ് ദി കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ വാസ് മ്യൂട്ടഡ്. വെരി ഗുഡ്. ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശിയാണ്, അനന്തരാവകാശി. That is the correct answer. Okay, can you hear me? Yes, sir. Hello, Yes, sir. യെസ്. അപ്പൊ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി, എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശി. രണ്ടിനും സ്പെല്ലിങ്ങും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, മീനിങ്ങും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സ്പെല്ലിംഗ്, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് മീനിങ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ജസ്റ്റ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്പെല്ലിംഗ്, മീനിങ്, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, എവറിത്തിങ്, ഓൾ ദി ത്രീ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇതാണ് ഒരു വാക്കിനുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ: സ്പെല്ലിംഗ്, മീനിങ് ആൻഡ് pronunciation. Spelling, meaning and pronunciation, all 3 are different in this word. So they have totally different meaning. The next one is interesting. Okay. I'm typing it. Okay, so many people have typed the answer. This is a one-way street. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് one a എന്ന് പറഞ്ഞത്? വാനാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്. എക്സാക്ട്ലി. വ എന്ന സൗണ്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ ആ സൗണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. വ എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ടാണ്. വ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസണന്റ് സൗണ്ടാണ്. ഇത് ഓൺ വേ സ്ട്രീറ്റ് അല്ല, ഓൺ ഡേ ക്രിക്കറ്റ് അല്ല, ഓൺ റുപ്പി നോട്ട് അല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് എ വൺ ഡേ സ്ട്രീറ്റ്, വൺ വേ സ്ട്രീറ്റ്. ദിസ് ഇസ് എ വൺ ഡേ മാച്ച്. ദിസ് ഇസ് എ 1 rupee നോട്ട്. എല്ലാം വ് എന്ന സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. Because they are all consonant sounds and not vowel sounds. They are not consonant sounds but vowel sounds. I'm typing the next next example.
2020 was dash year of pandemics. Okay, so many people have typed an. Okay, ഞാൻ അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പറയാം. ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് year. year എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ? അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ year എന്നാണ്. year എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ? എന്തായിരിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ? year ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസണന്റ് ലെറ്റർ. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു വാക്കുണ്ട്, ഇതിന് രണ്ടിനും രണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ്. ഒന്ന് year എന്ന്, ഫസ്റ്റ് വൺ YEAR year എന്നും EAR year എന്നുമാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. നമ്മൾ YEAR-നും year എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, YEAR എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ മിക്കവരും year എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും. year എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്തിൻ്റെയാണ്? year എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്തിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ്? ചെവിയുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ് ഈ year എന്ന് പറയുന്നത്. YEAR പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്, വർഷം എന്ന രീതിയിൽ YEAR പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് year എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ വി സേ 2020 വാസ് എ year ഓഫ് പാൻഡമിക്സ്. നേരെ മറിച്ച് വേറൊരു സെന്റൻസിൽ ഐ ഹാവ് എന്നാണെങ്കിൽ യെസ്, ഐ ഹാവ് ആൻ ഇയർ പ്രോബ്ലം, ബിക്കോസ് ഇയർ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. ഈ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത്. ഇയർ ഇയർ an ear problem. I have an ear problem. So these are examples are given so that you understand it properly. So the next one, next example is HONOUR. How is it pronounced? എങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓണറബിൾ. Oh yes, h എന്നുള്ള സൗണ്ട് is silent. H is silent, so it is pronounced as honor. Honor എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ it was an honor to the army. It was an honor to the army. So it is not the letter which decides whether we use an, a or an, but the sound that follows that decides whether you use a or an. ഞാൻ എം വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു. ദിസ് ഇസ് ഡാഷ് മാംഗോ എന്ന് പറയും. ദിസ് ഇസ് ഡാഷ് മാംഗോ, എ മാംഗോ ആണല്ലോ. യെസ്. ഇനി വേറൊരു വാക്ക് എം വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ്. Very good, very good, very good. So many people have responded. It is an MLA because മിലെ എന്നല്ല പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക, എം എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണത്. MLA എന്നാണ്. ഹി ഈസ് ആൻ MLA, ആൻ MLA, ആൻ MP. MP എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഹി ഈസ് ആൻ MP. ശശി തരൂർ ഈസ് ആൻ MP ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം. An MP, an MLA, because it is not the letter that we consider, but the sound that is considered. So, I think we will complete this activity. The second man touched the elephant, okay? The elephant. So, the is used before elephant because it has already been referred to once.
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനെ വീണ്ടും റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡെഫിനിറ്റ്, ഏത് എലിഫന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എലിഫന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എലിഫന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാസേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എലിഫന്റ് ഇസ് ആൻ ആനിമൽ. പിന്നെ നമ്മൾ എലിഫന്റിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത സെന്റൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ദ എലിഫന്റ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ലിവിങ് ക്രീച്ചർ എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എലിഫന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സോ വി ആർ റെഫറിങ് ടു ഇറ്റ് അഗെയിൻ. വൺസ് യു റെഫർ ടു ഇറ്റ് അഗെയിൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡെഫിനിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ എലിഫന്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ റെഫേർഡ് ടു വൺസ്. ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്? True. Yes, Rajlakshmi, it is true. Correct. So there are some more instances. Yes, it is true. There are some more places where we use the before superlatives. Superlative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ്, കമ്പാരിറ്റീവ്, സൂപ്പർലേറ്റീവ്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത് ബിഗ്, ബിഗർ, ബിഗസ്റ്റ്. ഏതാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ്? ബിഗസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ്. ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്, ബിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്, ബിഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർലേറ്റീവ്. ബിഫോർ സൂപ്പർലേറ്റീവ്സ് വി യൂസ് ദ എവറസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. എവറസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. Rama is the brightest student in the class. So before superlative we use the. Okay. So these are the things that we discussed today. We discussed which are the descriptive words and which are the reference words and which are the naming words. These are the three categories of words that we found in the passage of the elephant. And then we discussed the three articles a, an, and the. And we said that a and an are indefinite articles and the is a definite article. A and an can we use them interchangeably? മാറി മാറി ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ എയും ആനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? എയും ആനും ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാമോ? No. Yes. So we cannot use a and an interchangeably. A is used before consonant sounds and an is used before vowel sounds. It has to be very clear because it is not vowels, letters that are considered. We are always looking at vowel sounds. So even if there is a vowel letter, if it is not a vowel sound, then we will pronounce it, then we will use a only. So only if it is a vowel sound, we will use an. So these are the things that we discussed. So is it clear? Everything is clear? Okay, so thank you. That's all for today. We conclude the session. Enjoy the afternoon. Thank you and goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you.